Özge. Bugün biraz ev sahibi rolündeyiz biz. Öncelikle MARUF'a hoş geldiğiniz için çok teşekkürler. Hem MARUF'a hem de oturumumuza. Biz aslında Marmara Belediyeler Birliği ekibi olarak bu oturumu tasarlarken şu anlayıştan yola çıktık. Kentte sadece insan yaşamıyor canlı olarak dedik. Başka canlılar da yaşıyor ve onları da hayatını tehdit eden durumlar var dedik. Biliyorsunuz aşırı ormansızlaşma durumu ya da işte kontrolsüz drenajlar, hava kalitesinin kötü olması gibi sebepler, biyoçeşitliliği etkileyen sebepler, tehdit eden sebepler. Bu noktada her gün, yani her geçen yıl aslında bir sürü canlının nesli tükendiğini görebiliyoruz aslında ve biz hani bu sorunu çözüm bulabilmek için sürdürülebilir kavramı bir çözüm olabilir mi? Bunu biraz düşünmek istiyoruz ama aynı zamanda biliyorsunuz hem yerelde hem de uluslararası boyutta çok ciddi çabalar harcanıyor bunlar ve bunlar ne kadar samimi? Biraz bunu da ele almak istiyoruz. Bu noktada ben sevgili konuşmacımız WWF'den Deniz ve Yaban Hayatı Koruma Hayatı Programı Kıdemli Müdür Teşekkür ederim. Ben böyle biraz dolaşarak anlatacağım galiba çünkü çok oturamıyorum ben. Öncelikle hoş geldiniz. Çok memnun oldum bu kadar ilgili kişiyi burada gördüğüme. Bu arada ben yakın zamanda üst çenemden bir operasyon geçirdim. Arada takılırsam kusura bakmayın. Geçemedim ama sanırım konuştuğum her şeyi anlayabileceksiniz. Hoş geldiniz. Ben moderatörümün söylediği gibi Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nda çalışıyorum. 29 yıldır. Deniz ve Yaban Hayatı Programı ve ekibini koordine ediyorum. Ve İstanbul'da yaşadığım için de ekip arkadaşlarımızla birlikte bir büyük şehirde yaban hayatının karşılaştığı sorunları, üretebileceğimiz çözümleri ve izleme çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Ben öbür slayta geçebilir miyim ya da ben değiştirebiliyorsam yapabilirim. Bu arada girişte küçük kitapçıkları bıraktım. Onlar sizler için, alabilirsiniz onları. Bu slaytı geçmek mümkün mü? Evet. Şimdi önce birkaç sayıyla İstanbul'u ifade edebilirsek, biyolojik çeşitlilikten söz etmek mümkün mü? Önce bunu birlikte düşünelim istiyorum. Adrese dayalı kayıt sistemine göre İstanbul'un nüfusu bugün yaklaşık 16 milyon gözüküyor ama bu sadece adrese kayıtlı olan nüfus. Türkiye nüfusunun yaklaşık %20'si demek bu. Ve Türkiye'nin iş gücü payındaki yerimiz de İstanbul olarak %20. Ve bunu izleyen, İstanbul'u izleyen en yakın şehir Ankara'nın nüfusu yaklaşık 6 milyon. Yani buradan İstanbul'un nüfusunun ne kadar kalabalık olduğunu ve yaşadığımız şehrin ne kadar büyük olduğunu bir kere daha düşünebiliriz. Ve biz bu kadar kalabalık bir nüfus olarak, insanlar olarak bu şehirde yaşarken aslında bizimle aynı alanı paylaşan birçok başka farklı canlı türü var. Ve bu türlerin yaşam alanları gittikçe daralıyor. Bizim nüfusumuz arttıkça ve şehri kullanım şeklimiz genişledikçe yaşam alanlarını diğer canlıların, bitkilerin, hayvanların daraltıyoruz. Doğal alanlar arasında yaşamları için mutlaka olması gereken geçiş koridorlarını yok ediyoruz. Bir doğal alandan bir diğerine, örneğin yaban domuzları en iyi örneklerden bir tanesi, belki haberlerde okumuşsunuzdur. 3. köprü yapıldığında yaban domuzlarının denizden yüzerek karşıya geçtikleri görüldü diye haberler çıktı. Ha, efsane, şehir efsanesi mi diye düşündük ama efsane değil gerçekten, çünkü yaşam alanları tahrip olduğu ve bu koridorlar bozulduğu için denizden yüzerek geçmeyi tercih eden bir grup oldu. Aynı zamanda artan trafik çok tehlikeli. Bu yine arada müsait geçiş koridorları bırakmadığı için hayvanların hareket etmesine. İnsan-yaban hayatı çatışması gün geçtikçe artıyor. Ne yapıyor, ne oluyor? İşte şehrin sınırları genişledikçe yaban hayvanlarıyla karşılaşan insanlar ya korkudan ya ne yapacaklarını bilememekten veyahut da yaban hayatıyla barışık olmamaktan dolayı kasti öldürmeler, zehirlenmeler ortaya çıkabiliyor. Bir de kuşlar için en büyük tehditlerden biri de elektrik çarpması. Bu elektrik hatlarına göç sırasında takıldıklarında
çok sayıda ölümle karşılaşabiliyoruz. Değiştirebilirsiniz. Evet, çok büyük bir şehir ancak bununla birlikte hala çok zengin bir şehir. Şimdi birkaç tane örneğin üstünden sizinle birlikte geçeceğim. Belki sizler, bilmiyorum, aranızda doğa gözlemcisi olan var mı? Doğa gözlemlerine giden bir kişi var. Doğa gözlemciliği yapan. Evet, bir tane dinleyicimiz var. Biz bir öncekine şey yapabilir miyiz? Kuşlardan bahsedelim biraz. Uçan konuklarımız şu anda halen devam eden bir yırtıcı kuş göçü var. İstanbul'un üstünden binlerce yırtıcı her gün geçiyor göç etmek için. Ve biz de bu göçü izliyoruz şu anda. 20 Eylül'de başladı. 10 Ekim'e kadar devam edecek. Aranızda ilgilenenler varsa çıkışta ben kendilerini yönlendirebilirim. 2 noktada İstanbul'da şu anda yırtıcı kuş gözlemi yapıyor uzmanlar. Bir hafta içinde 40 binin üzerinde süzülen kuş sayıldı. Ve kuşlara meraklı olanlar için eminim ki heyecan verici türler bunlar. Küçük orman kartalı, yılan kartalı, küçük kartal, kızıl akbaba, küçük akbaba, arı şahini, karaçaylak ve yaz atmacası gibi 21 farklı tür saydı uzmanlar bir hafta içinde. Çok değerli, çok önemli bilgiler bunlar. İstanbul bu türler için yüzlerce yıldır önemli bir göç alanı, göç noktası. Bir diğer gözlemleyebileceğimiz, hepimizin gözlemleyebileceğimiz tür de İstanbul Boğazı'nın yunusları. Bu bizim çok sevdiğimiz bir çalışma. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yaban İstanbul ekibiyle birlikte yürütüyoruz İstanbul Boğazı'nda yunus gözlemi çalışmalarını. İstanbul Boğazı'nda 3 farklı yunus türü görebiliyoruz. Normalde İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı, Akdeniz ile Karadeniz arasında yunusların göç yolu. Ancak bazı gruplar İstanbul Boğazı'nda yerleşik olarak kaldıkları için 4 mevsim görme şansımız oluyor. Bunlar afalina, tırtak ve mutur türleri. Bu küçük kitapçıkları onun için bıraktım. Bu kitapçıkta türlerle ilgili bilgiler var. Aynı zamanda da İstanbul Boğazı'nda geçmişte çok fazla gördüğümüz, şimdi gittikçe azalan bazı balık türleriyle ilgili de bilgileri buradan edinebiliyorsunuz. Aynı zamanda mercanlar ve köpek balıklarıyla ilgili birkaç türle ilgili bilgiler var. Bir sonraki, evet, vatandaş katılımlı yunus gözlemleri, vatandaş bilimi diyoruz. Vatandaş bilimi ne demek? Sizler gibi, hepimiz gibi her insanın belli türleri öğrenip belli kurallar çerçevesinde gözlemleme ve kayıt etme yoluyla koruma çalışmalarına katkı sağlaması demek vatandaş bilimi. Biz bu sene yaklaşık 10 yunus gözlemini gerçekleştirdik vatandaş katılımlı. Yaban İstanbul ve Yeşil İstanbul ekipleriyle birlikte. Aynı zamanda Deniz Memelileri Araştırma Derneği de bu çalışmada işbirliği ortağımız. Ne yapıyoruz? Her ay 1 ya da 2 kere büyük bir tekneyle yaklaşık 120 katılımcıyla birlikte İstanbul Boğazı'nda 4 saat gözlem yapıyoruz. Sarıyer'de Kireçburnu'ndan çıkıp 3. köprü civarında belli bir hızda yunusları rahatsız etmeden dürbünler yardımıyla yunusları arıyoruz. Gördüğümüz zaman hangi türler olduklarını kaydediyoruz ve katılımcı olan vatandaşlara da türlerle ilgili bilgi veriyoruz. Son yunus gözlemi bu sezonun 11 Ekim'de. Yeşil İstanbul'da bir online link açılıyor. Oradan kayıt yaptırabiliyorsunuz. Ama 3 dakikada falan doluyor kayıt. Bu 100 küsür kişi çok hızlı bir şekilde kaydoluyor. Çünkü artık bilinen bir etkinlik. Katılmak isterseniz oradan linke yetişemezseniz ben e-mail adresimi yazdım. Bana haber verirseniz bizim de ekip olarak bir kontenjanımız var. İsimlerinizi kaydedebiliriz oraya. Bir tane video vardı paylaşmak istediğim ama link açmak mümkün olmadığını biraz önce öğrendim. Size önerebilirim. Yeşil İstanbul'da Yunus Gözlemleri diye girerseniz YouTube'dan izleyebilirsiniz. Sanırım 3 tane gerçekten güzel hem de katılımcıların hislerini paylaşan. İlki
bizlerin anlattığı, çalışmayı anlattığı bir link. Diğerleri de gözleme katılan vatandaşların fikirlerini dinleyebilirsiniz. Tavsiye ederim, keyifli videolar. Gösteremediğim için kusura bakmayın. Bir sonrakine geçebiliriz. Evet, önemli deniz memelileri alanı diye bir tabir daha önce duymamış olabilirsiniz. Çok normal, çünkü bu çok teknik bir terim. Dünya Doğayı Koruma Birliği, ICLEI'nin uzmanları tarafından yapılan değerlendirmelerle ilan edilen alanlar bunlar. Ve İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ile birlikte 2021 yılında önemli deniz memelileri alanları içine girdi dünya içinde. Bu çok önemli bir veri bizim için. Bu ne demek? Bu alan yunuslar başta olmak üzere deniz memelileri için gerçekten hayati önem taşıyan alan anlamında ve bizlerin de mutlaka gözümüz gibi bakmamız gereken, korumamız gereken alanlardan biri demek. Bir sonrakine geçebiliriz. Evet, bilmiyorum, Prens Adaları, yani İstanbul adalarının mercanlarını duyanlar var mı içinizde? Evet, neyse birkaç kişi duymuş, çok sevindim. Çok önemli. İstanbul adaları zaten son kalan yeşil alanlarımız olarak çok değer vermemiz gereken alanlar arasında. Aynı zamanda İstanbul adalarının özellikle bu Tavşan Adası, Neandros Adası denilen bölgede bir mercan kolonisi yetiştirildi diyeceğim. Çünkü aslında normal dağılım alanları bir adada yapılan inşaat sırasında tahrip oldu. Ve Deniz Yaşamını Koruma Derneği, adalarda faaliyet gösteren İstanbul Üniversitesi'nin uzmanlarıyla birlikte mercanları Tavşan Adası'na taşıdılar ve ekimini yaptılar. Çok zor bir iş. Videolarını izlerseniz görürsünüz. Gerçekten çok zor bir iş ve başarılı olup olmayacağı kesin olmayan bir işti. Büyük bir emek sarf edildi ama mercanların %90'ından fazlası tuttu. Ve mercanlar şu anda yaşamaya devam ediyorlar. Hani İstanbul'da, İstanbul adalarının etrafında mercanlar mı var diye soran çok insanla karşılaştık. Evet, mercanlarımız var, çok değerliler ve korunmaya devam etmeliler. Ancak müsilaj, biliyorsunuz, önceki sene Marmara Denizi'nin tamamını etkileyen müsilajdan da bir kısmı etkilendi. Ancak halen yaşamaya devam ediyorlar ve onların korunması için de bölgedeki uzmanlar çalışmaya devam ediyor. Bu hepimizin sorumluluğu, yani sadece bir grup insana yükleyebileceğiniz bir sorumluluk değil. Şimdi yeni bir tanımımız var. Bu da geçen seneden beri, yani bir süredir konuşulan, yine IUCN'in uzmanlar grubu, köpek balıkları uzmanlar grubu tarafından konuşulan bir terimde önemli köpek balığı ve vatoz alanları dünyada belirleniyor. Prens Adaları onlardan biri olarak bu sene ilan edildi. Neden ilan edildi? Çünkü bu kitapçıklarda görebileceğiniz domuz köpek balığı denilen bir tür var. Böyle daha ufak, munis bir tür. Hani Marmara Denizi'nde köpek balıkları mı var diye dehşete kapılmamıza hiç gerek yok. Hani bu JAWS'tan sonra insanlara böyle köpek balıklarının ürkütücü türler olduğunu gösteren bir takım filmler nedeniyle insanlar köpek balıklarıyla maalesef çatışma içindeler. Ancak bizim sularımızda çok nadir bir köpek balığının böyle zararlı bir kaydını bulmak. Prens Adaları etrafında dalış yapan arkadaşlarınız varsa onlar da görmüş olabilirler domuz köpek balığını. Ve bu nedenle artık Prens Adaları hem mercanlar için önemli bir yaşam alanı olduğunu biliyoruz, hem önemli köpek balığı alanları içine girdi dünya çapında. Peki başka nelerimiz var İstanbul'la ilgili? Bir sonrakine geçebilir misiniz? Önemli bitki alanları çok önemli, biraz karasal ortamdan da bahsedersek. İstanbul'un fundalıkları, İstanbul'un kumulları, meraları, bunlar çok önemli alanlar. Bunlar uzun yıllar önce Türkiye'nin önemli bitki alanları belirlenirken belirlenmiş alanlar. Bir de belki İstanbul çiğdemini duymuş olabilirsiniz.
Adı İstanbul'dan geliyor çünkü İstanbul'a endemik bir tür. İstanbul çiğdeminin de yine yaşam alanı önemli bitki alanları içinde. Bu alanları bilmemiz çok önemli çünkü bu inşaatlar, işte maden arama faaliyetleri, birçok otoyollar, köprüler yapılırken bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bu türlerin yaşam alanlarına. Bir sonrakine de geçebiliriz. Evet, benim birkaç önerim var sizlere. Yeşil İstanbul ekibinin yayınladığı son birkaç yıldır çok değerli yayınlar var. Değerli uzmanlarla hazırlıyorlar bu yayınları. Ve PDF olarak indirebiliyorsunuz. Hem hani meraklıysanız ve kütüphanenizde olsun istiyorsanız satın alabilirsiniz ama ücretsiz olarak PDF'lerini de indirebilirsiniz. Bu sayfayı ziyaret ederseniz çok sayıda farklı yayın görürsünüz. Ben hepsini böyle şey yapmadım. Öneririm. Benim çok şey öğrendiğim yayınlar bunlar zaman içinde. Bir sonrakinde de sizler nasıl katkı sağlayabilirsiniz kısmına geldiğimizde bir tane bizim yeni faaliyete geçen Gözüm Doğada isimli bir mobil uygulamamız var. Tamamen vatandaş bilimi için hazırlanmış bir mobil uygulama. Kullanımı çok kolay. Bunun hem Android'ler için hem de iPhone'lar için ayrı barkodları var. O barkodları okutarak telefonunuza kaydedebiliyorsunuz. Hangi türler var? Şu anda yunuslarla ilgili bir bölüm var. Akbabalar, deniz kaplumbağaları, turnalar. Şu anda köpek balıkları açılmak üzere ve daha diğer türler de eklenecek. Kullanmak isterseniz telefonunuza indirip mesela işinize her gün vapurla gidip geliyorsanız ya da motorla ve hani vapur veya motorda yolculuk yaparken denizi seyretmekten hoşlanıyorsanız mutlaka yunuslarla karşılaşırsınız. Yunusları gördüğünüz zaman onunla ilgili verileri girebilirsiniz. Bir de fotoğraf eklemek gerekiyor. Biliyorum yunus fotoğrafı çekmek çok kolay değil. Hemen dalıp çıkıyorlar. Bulunduğunuz yerin deniz alanını çekip de yükleyebilirsiniz. Hani fotoğrafı bu şekilde geçebilirsiniz. Veri ve bilgi koruma çalışmaları için çok önemli. Bir sonrakinde de sanırım son slaytımız. Evet. Şehirde yaban hayatını korumak birlikte mümkün diyoruz. Ben 29 yıldır doğa koruma projelerinde çalışıyorum. Hiç pes etmedim. Ve hala da inancım yüksek birlikte koruma çalışmalarının etkin haline getirebileceğine yönelik. Ben kısa bir sunum hazırladım çünkü sizlerle biraz sohbet edelim. Hem de merak ettiğiniz şeyleri de ben mümkün olduğunca cevap vereyim istedim. Onun için sizlerden gelecek sorular ve görüşleri de alabilirim. Varsa. Yani İstanbul'un gerçekten hala çok zengin ve değerli bir biyolojik çeşitliliği var. Bizim aynı zamanda Yaban Hayatı Destek Hattı isimli bir ücretsiz servis, telefonla başvurabileceğiniz bir çalışmamız da var. Bir veteriner hekim arkadaşımız eğer bir yaban hayvanı bulursanız nereye nakledilmesi gerektiğini veyahut da ilk yardım olarak neler yapabileceğinize dair bilgi veriyor bu hatla. Diyeceksiniz ki ne bulabilirim? Her türlü yaban hayvanını bulabilirsiniz. Kaya sansarı bulabilirsiniz. Meyve bahçelerinin etrafındalar. Susamuru bulan oldu. Birçok baykuş türü gelebiliyor. Göç zamanı çok sayıda farklı tür bulabiliyorsunuz. Balkonlarınıza düşebiliyorlar ya da bahçelerinize düşebiliyorlar. Onlara çok basit yöntemlerle ilk yardım uyguladıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar uzmanlarına teslim edebiliyorsunuz. Bu konuda da bilgi almak isterseniz Doğal Hayatı Koruma Vakfı Yaban Hayatı Destek Hattı'na da başvurabilirsiniz. Web sayfamızda 800 bir numarası var. Buraya yazmamışım, bu aklıma gelmemiş, kusura bakmayın. Buyurun. Sizin aslında sizde dursa daha iyi olur sanki. Herkes duysun diye. Tamam. Merhabalar. Çok teşekkürler.
Enis Ederim ismim. Peyzaj mimarıyım ben de. Aslında bu citizen science konusuyla çok ilgileniyorum, vatandaş bilimi. Şunu merak ediyorum, topladığınız dataları nasıl işliyorsunuz ve neye dönüştürüyorsunuz? Bence bunun amacı biraz daha paylaşılırsa bu konuda gerçekten bir teşvik olabilir. Çok teşekkür ederim. O önemli bir nokta. Veri girişini yaptıktan sonra mobil uygulamaya bu bir arka planda bir platforma düşüyor. Orada uzman arkadaşlarımız değerlendiriyor ve bazen hani hatalı bilgi girişi olabilir. O zaman o veriyi tabii ki kapsam dışı bırakıyoruz ama şu anda uygulamada bir çalışmamız var. Veri sahibine de verinizi hani kabul edemediğimize dair bir mesaj gitmesini sağlayacağız. O veri şu anda daha yeni bu mobil uygulama. Hani bununla bu raporu hazırladık diyeceğimiz bir yayınımız henüz yok ama yeterli veriye ulaştığımızda bunu bir görünür harita üzerine nakletmek için bir çalışmamız var. Online harita. O da web sayfamızdan izleyebileceksiniz. Türlerin nerelerde yoğunlaştığını görebileceğiz. Bu bizim ne işimize yarayacak? Oralara dokunmayın diyeceğiz. Yani yatırım sahiplerine. Maalesef o kadar çok hani boşluk bırakmadan yatırımlar devam ediyor ki bazı yerlerin gerçekten dikkatli bir şekilde mümkünse el değmeden ama bu çağda pek büyük şehirlerde mümkün olmuyor o. Yine de bazı boşluklar kalması gerekiyor. Bunları yapabilmek için biliyorsunuz yani veri toplamak çok uzun zaman sürüyor. Vatandaş bilimi bu zamanı biraz daha kısaltmamıza, yani daha hızlı hareket etmemize yardımcı oluyor aslında. Çünkü işte bizim ekibimiz 10 kişi. Yani 10 kişi bütün Türkiye'de işte belli yerlerde. Bizim ekibimiz dediğim yani deniz ve yaban hayatı ekibi. Yoksa ofisimizde 60 arkadaşımız çalışıyor. İmkansız yani başka çalışan kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ya da uzmanlar var ama ülkemiz çok büyük, İstanbul da çok büyük ve biz çok azız. Bunun için mutlaka türleri korumak, yaşam alanlarını korumak da hepimizin görevi olduğuna göre vatandaş bilimi kolayca vatandaşların doğa korumaya katkı sağlamasına aslında yardımcı oluyor. Aynı zamanda veri girenler için bir not defteri gibi de düşünebilirsiniz, kayıt defteri. Herkes kendi kaydını görebiliyor. Ne kadar kuş veyahut da ne kadar yunus, hani çok meraklıysanız gözlem yapmaya ve ilerlemekte istiyorsanız güzel bir de şey oluyor sizlere. Veri depolama kaynağı. Başka sorusu olan var mı acaba? Ya da katkı da sunabilirsiniz. Yaptığınız bir şey de paylaşabilirsiniz ya da gördüğünüz bir tür varsa. Kirpileri görüyor olabilirsiniz. Bahçelerinizde varsa bahçeniz, oturduğunuz yerlerde. Tabii. Ben geldim. Teşekkürler. Melis, ben peyzaj mimarıyım. Ben aslında İstanbul'la ilgili nasıl bir çözüm geliştirilebileceğini bilmiyorum. Çünkü normalde kırsaldan kente geçiş alanlarında, bu ekoton alanlarında daha doğru, aslında o da bir tasarım, geçiş alanı tasarımı olması gerekiyor. Dünyada buna baktığımızda işte Çin örneğinde mesela kırsal ve kent net olarak ayrılmış durumda. Ya da İstanbul için acaba bu kırsal, belki kentsel tarımla, işte eskiden mesela Ali Beyköy'de mısır heykeli bulunmasının nedeni oranın mısırının meşhur olmasıymış. Ama artık yok hiçbir şekilde. Onları kentin içine yeniden dağıtmak mı gerekiyor, yoksa biz de net sınırlarla acaba kırsalla kenti ayırıp büyümeyi durdurmayı mı hedeflememiz gerekiyor? Ya aslında kesin ayıramıyorsunuz. Çünkü bir de bu yerleşimin bir takım ihtiyaçları da var. Hani insani ihtiyaçları olduğu için yapmayın da diyemiyorsunuz bazı şeylere. Net bir ayrım yok ama mümkün olduğunca şehrin içinde geçiş noktaları oluşturmak. Yani şimdi mesela şeyler var, mahallenizin parkı çok önemli gözükmeyebilir insanlara. Ya şu el kadar yerde ne olur diye düşünülebilir ama çok önemli bunlar. Hani o yerleşimler içinde ne kadar mümkünse birbiriyle bağlantılı, şu anda çok mümkün değil ama ütopik de değil, yapılamayacak bir şey de değil.
o belli şeyleri, noktaları oluşturup onları da birbirine bağlayabiliyorsak, mesela şey var, ben geçen 2 hafta önce ziyaret ettim. Büyükdere fidanlığı yeniden hizmete açılacak. Çok önemli. Yani orası kesinlikle bu yaban hayvanlarının ve birçok bitki türü içinde korunak gibi bir yer. Onun yeniden faaliyete geçmesi, faaliyete geçmek derken hani kendi haline bırakılmış ve nasıl diyeyim, bir çöplüğe dönüşmesinin önlenmesi ve yeniden hayat bulması çok önemli bir şey. Çok değerli alanlardan biri. Ya da kent ormanları, parkların çoğaltılması. Mutlaka bu, bir de kentsel dönüşüm biliyorsunuz başladı. Hani kentsel dönüşüm planlanırken de bu yeşil alanların ve geçiş noktalarının iyi planlanması önemli. Yani şehir plancılarına ve size de çok şey düşüyor diye düşünüyorum. Yani biz doğa korumacılar, plancılarla beraber çalışmaya çok önem veriyoruz. Özellikle yeniden şehirlerin yapılması sırasında. Bunları birlikte tartışmalıyız. Neresi önemli bitki alanı, neresi önemli köpek balığı alanı, kuş alanı gibi şeyler hepimizin bilmesi gereken şeyler ve kentin yöneticilerini de hatırlatmamız gereken şeyler. Şehrimizin değerleri ve planlama yapılırken de göz önünde bulundurulması gereken konular. Biraz talepkar olmalıyız. Yani hayat zor, evet, ama hayat yaban türleri için daha da zor. Çünkü kuşlar göç ederken birdenbire şeyi fark etmiyorlar, yüksek binaların camlarını küt diye vuruyor cama. Çok ciddi bir tehlike. Mesela camlara kuş figürleri yapıştırırsanız, stickerları, camlara vurma oranını düşürebiliyorsunuz. Çok basit bir şey aslında. Hani dekoratif kuş figürleri yapıştırılabilir yüksek binaların camlarına. Ya da otobanların kenarı artık ses izolasyonu için yükseltiliyor. Oraya da kuş stickerları kendi boyutlarına yakın. Naif böyle şey, çok da hani el oyalayan şeyler değil. Sadece dış bir kuş şeklinde stickerlardan bahsediyoruz. Bazı şeylerin çözümleri sandığımız kadar zor değil. Yani talep etmemiz de iyi olur vatandaş olarak bunları. Bilmiyorum ne kadar gerçekçi geliyor. Sizce birkaç kişi şey yapabilir mi? Hani el kaldırabilir misiniz? Sizce bu kadar büyük bir şehirde yaban hayatını koruyabilmemiz size mantıklı geliyor mu? Kimler inanıyor koruyabileceğimize birlikte yani? Evet. Salonun 1/3 inanıyor gibi gözüküyor. Çok evet. Daha çok kuvvetlenelim. Biraz önce yeşil alanlardan değinmiştiniz. Adaların İstanbul için önemli bir yeşil alan olmasından değinmiştiniz. Onların imara açılmasının durdurulma olasılığı var mı sizce? Ben yine alayım onu. Şöyle bir şey, bence birçok şeyin durdurulması mümkün olabilir. Bu benim kişisel fikrim. Hani kurum fikri olarak bilmiyorum, söyleyebilir miyim? Neden? Meslek hayatım boyunca olmaz diyebileceğimiz bazı şeylerin olduğunu gördüm. Sayısı da az değil. Çözüm üretilmez bu konuya denilen şeylerin uzun yıllar çaba gösterilerek çözüm üretilebildiğini de gördük. Ama bu sadece böyle küçük birkaç grubun işi olarak bırakılmamalı. Yani bu hepimizin işi haline geldiğinde olabiliyor. Ve hepimiz buna destek olduğumuzda oluyor. Onun için bizim sloganımız birlikte mümkün. Hani biz böyle 300-500 kişi durmadan hani bir yere koşturarak bir şey yapamıyoruz. Onun için katılımcılık çok önemli. Ne kadar katılımcı o kadar iyi. Bir de şu var, bunlar sadece yaban hayatı için değil. Yani sonunda ucu bize dokunuyor. Sağlıklı bir ortamda yaşamak istiyorsak biz zaten bu doğal dengenin korunmasına hem destek olmak hem de sahip çıkmak durumundayız. Hani bir pandemiyi yeni atlattık. Şehir ortamında pandeminin ne kadar zor bir şey olduğunu hepimiz gördük. Sağlıklı olmanın bir koşulu da doğal alanların çoğaltılması. Ne kadar doğal alan
çoğaltılırsa o kadar bizim için de iyi. Hani çok basit bir şeyle ve sanırım süremiz bitiyor. Merak ettiğiniz bir şey olursa, iletmek istediğiniz ya da katılmak istediğiniz çalışma olursa bana e-mail gönderirseniz ben size mutlaka geri dönerim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ayşe Hanım'a çok teşekkür ediyoruz konuşması için. Ara vermiyoruz, hemen ikinci oturumumuza geçiyoruz hızlı bir şekilde. Bu oturumda da aslında çok farklı bir konuya değinmeyeceğiz. Aslında çevresel sürdürülebilirliğin başka bir boyutunu ele alacağız biz bu oturumda da. İklim değişikliği meselesi. Biliyorsunuz iklim değişikliği, işte biyoçeşitliliğin tehdit edilmesi bir yana, yani çevresel sorunları yaratmasının bir tarafı, aynı zamanda göç gibi sosyal sorunları da sebep olabiliyor iklim değişikliği. Bu noktada bu olumsuz sorunların daha da büyümemesi adına harekete geçmemiz gerekiyor. Sera gazı emisyonlarını azaltmamız gerekiyor ya da mevcut duruma adapte olabilmemiz gerekiyor. Ve bunun için de eyleme geçmemiz ve doğru politikalar üretmemiz gerekiyor. Peki bu doğru politikalar üretmek için ne yapmak lazım ilk başta? Tabii ki mevcut durumu tespit etmek lazım. Ve bu noktada da tabii ki raporlama meselesi gündeme geliyor. Bu oturumumuzda da iklim dayanıklılığı için raporlama meselesini ele alacağız. Ben moderatörüm ve sevgili sayın konuşmacılarımızı sahneye davet ediyorum. Okay. Test. Okay. So I think we can start with the session. So good afternoon, everyone, and welcome to the session From Data to Action, Reporting for Climate Resilience. I know this is thanks to the colleague from WWF for the presentation before. We are still coming out of the lunch break, so maybe it's a bit sleepy. So before actually delving into the session, I just wanted to start with a very quick energizer for all of you. So maybe I will just like to ask for you in the audience if you would like to raise your hand if you are based in Turkey or you are Turkish. So if you can just raise your hand. Okay. And the second question I will have for you is if you are working together with a city, a municipality or a local authority, either in Turkey or abroad, if you would like to raise your hand as well. So we see, okay, I see there are some of you. So of course this is a session for everyone, but it's in particularly important for people working in cities and local authorities to understand a bit more how data reporting works. So my name is Nicola Iezza. I'm an officer for Sustainable Energy Systems at ICLEI Europe. ICLEI is a global network of cities and local governments committed to climate action with more than 2,500 members across the world. As most of you know, cities account for nearly 3/4 of global energy consumption and 70% of global greenhouse gas emissions. They are the front line also of responding to climate-related hazards, either because of their geography, their high concentration of population, the infrastructure and the assets that they have within them. And all of this is, of course, important for resilience. And urban resilience is the capacity of a city systems, not only the municipality as such, but businesses, institutions, communities, and individuals to survive, adapt, and thrive, no matter what are the chronic stresses and acute shocks they experience. So identified as a climate change hotspot by the IPCC, the Mediterranean region, and Turkey as well, are making progress towards reaching their national determined contributions,
to engage in climate action, networking, and reporting within networks such as ICLEI or CDP and others. However, cities largely remain alone in analyzing and understanding the cost, vulnerability and risks, as well as potential benefits of climate change at the local level, without understanding at the full extent of their hazard, exposure, and vulnerabilities. Just transformative plans for climate adaptation and risk prevention will remain a challenge. So building on the capacity of climate reporting and sustainability action will help cities' technical role in developing processes such as climate-informed risk assessments, cost-benefit analysis for climate adaptation and mitigation investments, and further integrating resilience building into the wider strategic plan at the city level. With the CDP-ICLEI Track as a tool for building cities' capacity and assessing climate risk and opportunities, addressing both the physical and transitional risk, while at the same time enhancing the resilience of financing decision-making process, also with the aim of attracting investment. We will then delve into a discussion with the other panelists on the interplay between data and climate action, which I will have the pleasure to moderate. So, to set the scene, I would like to now give the floor to Ms. Lea Busch. She is a manager at for Middle East and Africa for City, States, and Region at CDP. So, Lea, the floor is yours. Thank you very much. Thank you very much. Could I get my slides up, please? While that is happening, I can maybe already just give a little overview of CDP. So we are a global environmental non-profit organization, and we host a reporting platform, the biggest in the world. And every year we invite cities, states, and regions, as well as companies, to respond to our climate action questionnaire. And the data then gets analyzed, and cities and companies receive feedback from us. And the questionnaire really is the gold standard for environmental reporting, because it helps cities to, on the one hand side, assess their climate risks and take stock of what is happening, and as well, at the same time, analyze how cities are contributing to climate change. And then, if they get a good score, they can as well publicly showcase that they are compliant with a leadership standard for environmental action. Great, thank you. So this is the slide about CDP-ICLEI Track. I will give you an overview of our questionnaire, but just before I do that, I just wanted to quickly touch upon why it is important that cities actually take action. And then I'll speak about the questionnaire and the benefits of reporting. So, as you can see on the slides, more than 55% of the global population lives in cities, and the number is rising as well. And our data from over 1,000 participating cities that report their data shows that more than 90% have said that there are climate risks occurring in their city, but only 41%, I believe, have so far conducted a climate risks and vulnerability assessment. So a huge amount of cities actually don't have a clear visibility of what exactly the risks entail. So I'll move on to the next slide. That is about who is participating. And as I just mentioned, we have more than 1,000 cities that participate, more than 20,000 companies as well. And from Turkey, this year so far, we've had 17 reporting cities. In the EU, there are already many more cities that are reporting. It's about 180, I believe. In Africa, we've got over 70. But yeah, we're growing our reach, hopefully, in Turkey and the Middle East as well over the coming years. Just before I move into the questionnaire itself, I want to
talk a little bit about framework alignment, because as you, if you work for a city, for example, will have noticed there are a lot of environmental organizations that have specific frameworks and so on, and there's a high reporting burden. And what we try to do is every year we have negotiations with these organizations, and we try to come up with one questionnaire that covers all sorts of different frameworks and standards. And this is why our pek çok questionnaire çerçeve is standard for reporting. So yeah, çalışıyoruz. here you can just see an overview of several frameworks that we are Yaklaşıyoruz currently ve aligned. şu anda birlikte So this is an overview of our questionnaire, and there are 5 sections that we cover. özeti var burada. Starting 5 with alana governance, we odaklanıyoruz. ask basic Öncelikle questions yönetişim. about, how Burada your jurisdiction temel is sorular structured. And I also soruyoruz. want to Yetki actually say alanınızın yapısını So I use the soruyoruz term mesela. cities, but Ve I'm şimdi actually şehirler focused on diyorum all ama types of local iklim government. eylemi So I just say aslında cities to her make it türlü yerel easier. yönetim için. Ben And şehir it could diyeceğim also be daha towns kolay or olsun villages. diye ama yani köylere kadar Then inebilir after the bu. O governance yüzden section, hani we şehirler come to the dediğime assessment bakmayın. section. So here we Evet, really şimdi try to guide yönetişim cities to kısmından take sonra stock of değerlendirme kısmına what the geçiyoruz. climate risks are, Burada such as, iklim riskleri heat nedir? or Mesela flooding, for example. ısı, So how climate change kent affects the city, but in the next step as well, how cities contribute to climate change by asking cities about their greenhouse gas emissions and to create a greenhouse gas inventory. In the next section, we ask cities to set targets, adaptation targets or mitigation targets. An adaptation target would, for example, be to increase green space by 20% by 2040. And we also provide science-based targets support. So we try to guide cities after they have developed their greenhouse gas inventory to assess how much reduction oluşturduktan sonra ne kadarlık bir azaltım gerekiyor ve ne zamana kadar bunun yapılması gerekiyor Paris Sözleşmesi'nin 1,5 derecesine uyabilmek için bu konuda da yardımcı oluyoruz ve daha sonra planlama kısmına yönlendiriyoruz şehirleri. Her türlü uyum ve uyumla ilgili çalışmaların ardından daha spesifik bir şekilde şehirlerin iklim eylemi konusundaki aldıkları adımlara yine odaklanıyoruz. Ve oldukça kolay aslında bu raporu yapmak. Gönüllü bir şekilde yapılabilir, ücretsiz ve aynı zamanda şehirler bunu kamuya açık mı, özel olarak mı paylaşmak istiyorlar? Bunu da kendileri seçebilirler. Belirlenmiş belli bir metodoloji yok şu an için. Ve önümüzdeki yıllarda liderlik seviyelerine yükselmeleri için yardımcı oluyoruz ve her zaman videolar vesaire sunuyoruz şehirlere destek olmak için. Aynı zamanda bireysel ofisler de var. Aynı zamanda raporlamanın faydalarından bahsetmek istiyorum ve şu anda en önemli faydalardan biri şu ki çerçeve uyumları da bize bunu sağlıyor. Aslında farklı şehir ağları ya da kampanyalarla da birlikte rapor yapabilirsiniz. Şimdi Marmara Belediyeler Birliği mesela bizim ortaklarımızdan biri. Eğer siz kamuyla paylaşmak isterseniz veri tabanınızı ya da verilerinizi düzeltiyorum. Türkiye'de bir şehir olarak biz MARUF'la paylaşabiliriz bunu ve onlar yardımcı olabilirler. Ya da WWF'in One Planet City Challenge'ı var mesela bu sene gerçekleşen. Onun da bir parçası olabilirsiniz. Yani aslında tek bir anketi cevaplayarak pek çok şehir ağına ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda en iyi uygulama ve bilgi alışverişi yapılabilir. Çünkü bizim açık veri portalımıza erişiminiz olur ve orada rapor veren diğer şehirleri de görürsünüz. Şu anki mevcutta rapor veren 17 Türk şehri gibi. Ve aynı zamanda kapasite geliştirme, uyum ve azaltım ile ilgili bilgilere erişimleriniz olacak. Tüm her sene hazırladığımız vakalar, raporlar ve vaka çalışmalarıyla birlikte. Ve CDP skorunuza ulaştıktan sonra bizden bireysel geri bildirim alacaksınız ve sonra nasıl liderlik skoruna erişeceğinizi görebilirsiniz.
Aynı zamanda hesap verebilirliği geliştirmek için de çok faydalı. Yerel toplumlarınıza bunu duyurabilirsiniz. Şu an bir iklim acil durumu olduğunun hepimiz farkındayız ve aslında CDP anketini yapmanızla birlikte bunun için harekete geçtiğinizi gösterebilirsiniz ve bir yandan da ilerlemenizi takip edebilirsiniz. Şehrinizde gerçekleştirmek istediğiniz bazı projeler olabilir. Teknik ya da mali kaynak arayışında olabilirsiniz. İşte bütün bu projeleri de bize sunmanızı istiyoruz sizden ve ona göre sizi çeşitli fonlarla bir araya getirebiliyoruz. Çeşitli araştırma kurumlarıyla birlikte çalışıyoruz dünyada. Yani finansman ihtiyacı olan projeleri bu kurumlara gönderiyoruz ve aynı zamanda oluşabilecek fırsatlarla ilgili de bilgi paylaşıyoruz. Evet, şimdi hızlıca anlatacak olursam birinci adım olarak iklim eylemleriniz üzerinde normalde olduğu gibi çalışıyorsunuz. Sonra CDP raporuna dahil olmak isterseniz bunu Nisan ila Ağustos arasında yapmanız gerekiyor. Skor alabilmek için raporlamanızı o zaman yapmanız lazım. Sonra verinizi biz yönetiyoruz. Eğer kamuya açmak isterseniz açık veri portalımıza ekliyoruz veya bunu istemeyip sadece bizim belirli ortaklarımızla paylaşıyoruz ve dirayetinizi, dirençliliğinizi artırmak için bu kurumlardan da aldığımız geri bildirimi dahil ederek size de geri bildirim veriyoruz. Sonra senenin devamında etkinlikler, webinarlar oluyor ve işte teknik destek vesaire derken tekrar aslında başa dönüyoruz gibi bir süreç. Ve daha önce de söylediğim gibi çeşitli kılavuzlarımız var size yardımcı olabilecek ve takvimi de şöyle bir gözden geçirecek olursak platformumuz Nisan'da açılıyor, Aralık'ta kapanıyor aslında. Yani şu anda pek çok şehir 2023 skorunu bekliyor. Bu senenin döngüsünün sonlarına yaklaşmış durumdayız. Ama WWF'in UPCC'sine katılabilirsiniz hala. Ama eğer bizim raporlamamıza katılmak istiyorsanız önümüzdeki Nisan'dan itibaren başlayabilirsiniz. Çok teşekkürler. And thank you very much, Lea. Çok teşekkürler Lea bu genel bakış için ve aynı zamanda Türkiye'deki şehirlerin nasıl raporlama yaptığıyla ilgili içgörüleri de belki alabiliriz daha sonra. Şimdi diğer panelistlerle devam edeceğiz. Raporlamalarla devam etmek istiyorum. CDP'ler ve şehirler konusundan. Şu an aslında önde gelen bir örnek var Türkiye'de. Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Belediye Başkanı Sayın Odabaşı bizimle birlikte ve ne gibi bir eyleme geçmişler bu raporlamayla ilgili onu anlatacak. Bu arada 2022'de Kadıköy ilçesi CDP listesine katıldı ilk defa ve aslında CDP listesine katılan ilk Türk belediyesi oldu. Bu küresel bir belediyeler birliği diyebiliriz adeta. Yani bütün bu raporlama ve iklim eylem planlamasını çok kapsamlı bir şekilde yapmış belediyeler, hedef belirleme, eylemler ve aslında ulusal beyan edilen ulusal katkı beyanlarının da üzerine geçen hedefler belirlemiş ilçeler. Evet, Sayın Odabaşı sanıyorum bir sunumunuz var. Merhaba, geliyor mu? Gelmiş. Because this is a survey that we joined last year, but before that we did quite a lot. So I want to briefly talk about that, and then I'll come to CDP and what we did, and which projects we joined CDP with, and ended up becoming part of this network or union. So urban services
the way they are delivered, who they are delivered to, when you're making all those plans, you need to have accurate policies and measurable policies. So that's why your policies need to be based on data. And of course, the most important scientific background is coming from the data. But of course, there's a huge variety of urban data that is generated. And all this data is under the roof of different institutions. So you need to aggregate this data to be able to take strategic decisions and achieve meaningful results. However, unfortunately, there is lack of integration in the Turkish institutions. And for that reason, we face challenges in terms of creating data-centered policies. And also, we don't have continuous data, and we don't have a standard for the data that is collected. And for some examples, we have no data, for example. So these are all problems that require a solution, and not just at the national level, but at the local level as well. We need to have a standardization for all of this. If we can make some progress in this area, then we can be stronger to take decisions. And if we have robust data, I believe that would create a series of benefits. And the most important benefit would be to follow the existing trends. We can make accurate resource use, and we can assess risks and mitigate them, and we can focus on innovative processes, we can improve life quality, and we can make opportunities visible, and then we can seize those opportunities. And data is not only required by decision makers, because researchers, academicians, and many sects of society feel the need for data. And with every passing day, we observe this need even more. So as the Kadıköy municipality, both to have a stronger data infrastructure and also to ensure that students and academicians can benefit from data, we are working towards enhancing our open data infrastructure. And this is also important in terms of transparency for us. So after emphasizing various points of data utilization, I now would like to talk about our agenda for this meeting. Now we are talking about resilience and beyond, and this is becoming a hot topic day by day. And that is quite pleasing, because before it was more of an academic theme, but now with the alarms going off across our planet, this has become the talk of town. So now resilience is something that encompasses various policy areas. Before, it was mostly focusing on climate resilience or disaster resilience, but now it is something that needs to be considered at the multidisciplinary level. And policies that are not related to each other may not be able to mitigate risks. So the policies need to be holistic and multidisciplinary. Economic, social, institutional, environmental resilience are all related to one another, and in that way we can be disaster resilient, socially inclusive, economically productive, and environmentally sustainable. Now, urban areas are growing, and there is irregular migration from rural areas to urban areas, and this is creating more and more problems. And the urban transformation, the revenue gap, urban inequalities, new types of poverty, all of these are vulnerabilities that are created. So now we have socioeconomic resilience as a bullet point in this area as well. So socioeconomic resilience, disaster resilience, climate resilience, spatial resistance, we have all these types of resilience dimensions. And with the pandemic, especially in Kadıköy, we saw in the field that climate resilience or disaster resilience on its own
is not enough, and we need to be resilient in all areas, and we need to raise awareness as well. So we can't just focus on one topic. We need to have a holistic approach, and we need to create resilient policies, and we need to be able to express this to our communities, and we need to create a public opinion around this. That's the most important thing. Of course, climate resilience is becoming very, very important. We have new heat records every year across our planet, and we know that thousands of people are dying every year because of heat waves. And we also have agricultural problems leading to a food crisis because of drought. And we see longer periods of drought, and then we have huge amounts of rainfall, which leads to flooding, and the infrastructures of cities is not able to overcome this problem. And of course, migration is going to lead to other issues as well. Before, you would see migration waves due to war, but in the upcoming years, we're going to see migration caused by drought. We are going to see people moving to more livable areas because their hometowns are suffering drought. So we need to prevent this so we can stop this type of migration from occurring. In terms of flooding, the infrastructure is insufficient in cities, I said. 3 days ago in Istanbul, one region received a year's rainfall in 1 hour. So if your infrastructure is not prepared for this, then you are going to see many such examples all across the world in the upcoming years. Now we're experiencing a huge climate crisis, and of course there are huge urban crimes that lead to this. Scientific reports are telling us that the climate crisis is because of human activity. And when we look at Istanbul, there is an urban crime that is committed in Istanbul that has made our city more vulnerable. The northern forests saw the building of the third bridge, the third airport, and the highway and its connections. So Istanbul is now growing towards the north, and we have a water crisis at our doorstep, and we have the heat crisis, and basically the findings of science people are not taken into account, and we need to put an end to all such implementations. And I would like to sadly state that with such an approach, we will not be able to meet the needs of our day, and we will not be able to cope with this climate crisis. There is an investment towards low carbon economies across the world, and there are plans to decarbonize cities across the world, but Istanbul is subject to implementations that further deepen the impacts of this crisis. So we are trying to take measures against the climate crisis, and we are also trying to prevent our water basins and all sorts of ecological areas that are threatened with all of this. So this is actually an existential threat that we're facing. We don't have time, we need to take action, and we need to treat this crisis for what it is, a crisis. So now I'd like to turn to Kadıköy. When we look at Kadıköy, our district is going to have one of the greatest impacts of climate change due to its geographical location, its touristic features, its population structure, and we are following all the updates in this area as the Kadıköy municipality, and we are trying to mitigate the climate risks with participatory actions in Kadıköy. And I'd like to briefly talk about them. Sustainable Energy Action Plan was prepared, and we aimed to reduce carbon emissions, and we focused on carbon storage, and we tried to create recreational areas in the urban area or close to the urban area to reduce the amount of transportation required. And
of course, there are various precautions that have been recommended, and we aim for a 40% mitigation. And we prepared the Climate Adaptation Action Plan, and the Adaptation Action Plan is in line with the mitigation goals, and it aims to improve the urban life quality. And I would like to talk about the reporting system, which is our main topic here. There is something that I like to remind people very often. You cannot manage something you do not measure. So that is why reporting is very important. To be able to measure the success of something, or to be able to evaluate the impact of something, you need to measure. And we prepared our action plans in 2018, and in 2022 we had workshops to create a monitoring process, and we created our indicators related to our action plan, and we created a module in our automation that we use institutionally, and we focused on the climate actions, and each department entered their own status in these climate actions, and they entered it to the system. And up to 2030, we have a 40% mitigation goal, and this way we are able to measure how far or how close we are to that goal. And also we joined a survey on the CDP platform. It is composed of 60 sections, as mentioned before, and we entered our action plans in detail into the system, and we continue to do that. And there is a scoring done based on all of this data, and we managed to enter the A list in 2022 with this scoring system, and this is the highest rank received in our country until now. The cities in the A list, compared to those that are not in the list, are doing 2 times more in terms of climate mitigation measures. So what do we enter into this survey? What did we do and what did we enter, basically, in Kadıköy? So we have our rainwater harvesting systems, and currently in Kadıköy, in public institutions and all public spaces, some part of the water that we use is coming from rainwater harvest. And we have our solar panels, which is also installed on the roof of our wedding hall, and in this way we are saving electricity, and also it is another step towards fighting climate change. And now we are changing our solar panels, and we're making them bigger, and we are also going to make our parking lot bigger and install larger solar panels. And we opened the Kadıköy fruit gardens in Acıbadem, Moda, and Göztepe. We have our vegetable gardens or fruit gardens that have been opened, and we had a last week, we have 300 people that will be able to have spots in these vegetable gardens, but we have 4,000 applications. So we had the draw last week, I believe. And basically, we are focusing on composting as well. And we also realized the Green Corridor project. And such projects are important for us, and we will increase the number of such projects for sustainability purposes as well. And all of these projects are solutions we found as a result of the data analysis we conducted. Of course, it's not enough. We need to increase capacity for existing projects and create new ones. As I stated earlier, we need to treat this crisis for what it is, as a crisis, and we need to increase our urban resilience. There's a lot to do towards this, and every institution needs to start somewhere. We don't have any more time left. I would like to thank you very much for inviting me as a speaker to this meeting, and I would like to greet you all. Thank you very much, Mr. Odabaşı.
Sayın Odabaşı ve tekrar tebrikler bütün bu yaptığınız eylemler için ve CDP listesine girdiğiniz için de ayrıca tebrik ederim. Daha önce söylediğiniz gibi ölçülemeyen şey değerlendirilemez ve bunun yanı sıra standart bir şekilde eğer ölçüm yapmazsak yine değerlendirme yapmak çok daha zordur. O yüzden aramızda Sayın Aylin Alagöz var. Utrecht Entegre raporlama sisteminden ve siz entegre bir sistemle çalışıyorsunuz ve olabildiğince standartlaştırmaya çalışıyorsunuz verileri. Şimdi size sorum şu. Türkiye'de entegre raporlama ne durumda ve standartizasyon açısından neler söylemek istersiniz bu tablo içerisinde? Bu çok nazik ve çok nazik sunum için. Your kind words. It gives me great pleasure to be here, especially to be among the Turkish institutions. At the same time, in terms of sustainable development goals, the 17th goal, local governments, policymakers, private companies, we see this as a partnership opportunity. I'm the Secretary General of our organization. Our aim is to raise awareness, contribute to the efforts, and ensure that we work together with private and public institutions. Now, what do we mean by integrated reporting? It's the format of the future, I could say. And the framework for integrated reporting, I would say, is to create awareness. Whether you're a company or an institution, it's about taking into account the environmental, social risks when doing reporting. And the integrated understanding means that you include all your risks, opportunities, financials in one single report. And why is it that important? It's important because recently there have been very significant changes in local, regional, international regulations. For example, the EU has significant regulations. There's a Green Deal that has been announced and that has triggered a lot of change. And this also imposes significant changes on companies right now. For businesses that are working with the EU, they are bound by these regulations. They have to comply with these. And we as ERTA, we were already in operation since 2015. Now, under the umbrella of the Reporting and Assessment Foundation. Now, we are continuing to work under the Council. And why are we working under the Council and why is it important? Because recently there has been a historic development, and that was done by the IFRS Foundation. And the IFRS Foundation has two standards to create a global reporting system. And these S1 standards for businesses and local governments, for their operations activities, it says they have to include the risks and opportunities. And the S2 standard is about your carbon emissions. It includes these. And so again, these two formats provide a standard format for reporting. Why is it important for Turkey? Because in terms of the sustainability laws, we have the Oversight Institute. Now, Turkey will base its reporting on these two standards, and Turkey will share its sustainability standards, and these will become compulsory. Turkey has made that commitment, and these are two very important developments, because starting from next year, based on a certain scale of revenues, etc., starting with the top 400 companies, this will be compulsory for businesses. So for businesses, local governments, and right now we have a very important municipality, a mayor with us, and he shared what they have been doing. And
Kadıköy is the first municipality to issue such a report, and that's very important because rather than businesses, it's very important that we create this awareness in local governments. And the head of the Turkish Municipalities Union has also signed, we are about to sign a protocol with the union as ERTA, and under the umbrella of the Turkish Municipalities Union, our aim is to raise awareness. But this is no easy task because the same holds true for businesses. So we are operating under different projects. Why so? Because you need to adopt science-based goals. You need to have a very proper system that measures and reports your carbon emissions, or for governance, social, employment, women's rights areas, etc. You need to take action under the sustainability goals. And so these all require a lot of training. And maybe it would be fitting to mention our training efforts. We have 3 projects underway. One of them is to take a picture of the current situation in Turkey. How is reporting being done currently in Turkey? What are the challenges? So we work together with our stakeholders, and we have very valuable stakeholders with us, like the banking, regulation board, etc., government, official government boards. We have partnerships with them. So we are working on how we can roll out these standards in an applicable way in Turkey. And some of the companies that I'm talking about, these are very large-scale companies, and together working with financial institutions, we're a big family. So when we look at the overview report, our second step will be to look at the legal regulations. What should companies expect in terms of the regulations? How should they go forward? And the most important step here is when you develop your strategy plans, your business models in a transparent way, when you do your reporting, what about the auditing side? Are they audited or not? And Mina will talk about the auditing side of it. So when we talk about data security, and it comes to the issue of greenwashing, to prevent any kind of greenwashing, there are regulations in place. And overall, I can say in Turkey, and as we said in the beginning of the session, as we said, the topic is from data to action. We are aware of these. We are aware of the current situation. We are aware of the regulations. We are aware of what is binding on us. So now it's time to take action. And as we take action, we have to work collectively together with a top to bottom and bottom to top system, this integration, whether it's a business or a local government, we need to make sure everyone internalizes this. So we need to work together with the auditing companies. We have various auditors that are members to our organization, so we have projects that are underway with them. So how should this data be created? How should it be controlled? What kind of system should be in place? How can we put in security points? Which resources should we benefit from? So overall, under the integrated report framework, these are our efforts. We know the pros of the report, of this reporting, but think of this way: there's the IPCC report, very dystopic scenario. We have very little time left, 10 years. We have the global data, and the report tells us that for the long-term risks, the economic factors, wars, etc., there were these factors, but right now in the top 10, especially for Turkey, the top 8 factors are related to the environment. So now a company or an organization or an individual, it's not just about organizations, we're talking about resilient cities. So when we talk about these cities, we have to take into account the human factor as well. So it has to be a collective effort. And this report tells us that you need to change your business model. So whatever you're doing now, you need to drop it. And we need to do something to reverse the current situation. We need to create this collective social awareness. And that's why we're talking about ESG. We need to take into account these environmental and social
factors into account. So it's not just a matter of doing it, you have to report it as well. And abroad, in general, the approach is that when we look at the top companies, a consortium comprised of these top companies said that now when we decide to invest in a company, we want to see that report. Together with the financials, we want to see the ESG report. So it has to be an integrated report. Unless we see that, we are not going to make our, or go ahead with our investments. So this is so important. So if you're going to apply somewhere, you need to have your sustainability report. Your financial reports has to include that sustainability aspect. And to improve the investment environment in Turkey, we need to put this into action. And there's a lot of good efforts underway. And it's the public oversight agency that has ownership of this whole process, and until the end of the year, together with our members and stakeholders, we will be contributing to the agency to identify the sustainability standards that should be applicable in Turkey. Because right now, for any company, if they do not internalize this, especially when we take into account the Green Deal, and if you follow the Ministry of Trade's actions, it's not possible for businesses to continue as is. That's why all of these projects are very important and valuable, and you can follow them from our website. We also have webinars, we have carbon emission trainings, we have ISO trainings. So we have about 4 or 5 different trainings every month, and our aim is to create awareness. So this is all I have to say in the first session. Thank you. Thank you, Mrs. Alagöz. And you already kind of hinted to it, to the connection also that is there in terms of reporting with the private sector. So and that's why maybe I'll just immediately give the floor to the Sözü vermek istiyorum. Şeffaflık çok önemli. Sayın Mine İzmirli aramızda. Deloitte Türkiye'de üst düzey yönetici kendisi. Siz bize Deloitte açısından bu raporlama ne demek? Bu bağlamda bizi aydınlatırsanız sevinirim. It's an honor to be with Mr. Odabaşı and representatives of CDP and the speakers. Now, as Deloitte Turkey, we have an important mission here, as Nicola said, as a representative of the private sector and bringing that perspective to the session, to this conference where we have local governments. So whether you're from the private, public or third sector, it's very important to have all the stakeholders involved in coming up with a pragmatic approach. And that is our mission. And together with all these valuable organizations speaking in the name of the private sector gives me the opportunity to underscore how important our role is. As Deloitte Turkey, we are a private company operating in the service industry, but at the same time, in terms of administration, management, monitoring, reporting, and like Aylin said, auditing, we have a very wide scope of activity. And to ensure this transformation, when we're talking about combating climate change, we provide support to enable that transformation. And as Aylin said, when we look at the current legislation related to transformation, and the legislation that is binding on us, in addition to volunteer work, it's a very dynamic landscape. And from the private sector perspective, the question asked to me was, what is our contribution to reporting?
Well, I'd like to answer that in terms of the companies that we serve, that is the private sector companies and other organizations. Together with our teams, we take part in these detailed activities. And my answer to this question, I gathered them under 7 headings, and I got input from our team members. So for us, reporting has 7 main factors. And to create a climate resilient city, trade system, and the social structure that this requires, for us to support this, there are 7 key factors. And as Mr. Odabaşı said, it's a matter of existence. And in the previous session, where we listened to wildlife and the importance of conserving wildlife, as she said, it's not possible for one single institution or organization to come up with a solution. So we need a multifaceted approach to solving these problems. Now, coming to reporting and monitoring, as we are a member of the Reporting and Monitoring Association, now, when we take reporting out of its context, that's one way to go about it. We can address it by doing that. But if we look at it from a general perspective, with a broader perspective, then we can see the connections. Now, Lea from CDP talked about the criteria related to climate, and she represents a civil initiative. And related to climate change, she talked about carbon management and governance. So that's a specific environmental area, and they also provide the reporting that goes in line with that. Aylin talked about the integrated reporting system. She was also a civil representative, and that association has a very important role in Turkey. Now, if we isolate reporting, take it out of its context, and then put it back into context, like Mr. Odabaşı said, we don't need data only as decision makers. All stakeholders need this data. That was my trigger point, because reporting maybe means something different to each and every one of us. We as a service provider, now we are technical people, whether we are from CDP or ERTA, this reporting is done to support the monitoring and assessment actions. If we don't understand that, if we see reporting just as reporting, then this is the handicapped perspective. Why did I make this introduction? Because this entails risk management, access to financial resources, competitive advantage, and either on a business or city level, you can scale this out to bigger scales up to the national level. This is actually an output of strategic planning. That's how we should take it. So we have this huge multi-dimensional, actually something like a Swiss knife. We have this device at hand, but although we have that tool, sometimes we attack somewhere with an axe, whereas all we need is a screwdriver. So where we need a screwdriver to drill a nail,
first we need to follow the change theory. So whether you're a business or a local government, and to answer Nicola's question, as Deloitte theory, we insist on focusing on this change theory, and we are also guided by the integrated approach. Ama birçok kilidi açıyor. Yani And when you look at things that way, then you can open the lock with the key in your hand. So for us, it provides us with guidance in complying with legislation, and not just us, for financial institutions. As you know, Turkey's midterm development plan was recently announced, and as you know, for Turkey to get investment, foreign investment, Turkey needs to focus on sustainability and environmental issues. So when we look at the midterm economic plan and the compliance with the EU's Green Deal, the action plan, this list can go on and on in terms of legislation. For us to be able to comply with all this legislation, we need to see the inventory at hand. We need to take a picture of the current situation, and that's why we are doing reporting and insisting on reporting services. When we look at it from a risk management perspective, monitoring climate data, reporting them, assessing this data, and benchmarking these also is very provides a huge contribution in terms of risk management. So whether it's a business or local government, and in particular for our cities, it's crucial for risk management, and Mr. Odabaşı already pinpointed this and gave us live examples, like having 1 year's rainfall in a mere few hours. And so monitoring is very important. He can say that normally that amount of rainfall accounts to 1 year's rainfall. So at the end of the day, it's thanks to this monitoring and reporting that we have an understanding of how much rainfall we should have. And this reporting has to be done in a more detailed manner and cover longer terms, so that we can understand the risks. So not just for our company, but for the financial industry and other industries to survive. People need to be aware of this so that businesses can continue to survive, just like humans can continue to survive. So we're talking about creating societies that are resilient to disasters and emergencies. So that's why we need monitoring in place. At the same time, as the Turkish Banks Union or the KGK, the legislation that they have developed, and adopting that into Turkish legislation, the underlying rationale is we can say it lies in the brightest star, and it is all based on angles. And the third angle here is access to financial resources. Now, we can't separate legislation with risk management. These complement one another. And when it comes to accessing financial resources, we need to have transparent data and accountability, and transparent reporting gives us certain benefits. And while we mainly provide consulting services based on the demand from
the companies we serve, we are also assisting them in providing transparent reporting. And we see that there's an increased demand for auditing so that companies can provide transparent reporting and accountability. And in terms of loans connected to sustainability or other international criteria, there are other standards that we need to comply with in terms of access to funds. So it has become mandatory, this type of reporting. And when we look at the past 5 years, 10 years, what was once voluntary now has become, like Aylin said, in a very short period of time, has become mandatory or will become binding upon us. It also gives us a competitive edge when we do this kind of monitoring. And when it comes to competitive advantages, we need to take into account the tax aspect, and I want to link that in with the Green Deal. And as I wrap up, I would also like to open a bracket here. Now, we, in terms of our geographical proximity and political relationships, we are aiming for global leadership in terms of carbon neutral. Europe, we are very close to Europe, and Europe has an aim to reach carbon zero. Now, based on my limited knowledge, I think Turkey could be the only country that has an action plan for this, and in line with European Union's strategy, Turkey has actually answered this with its own action plan, and we have already proclaimed our alignment. And I haven't seen such an example in other countries. And why is that important? Because for foreign trade, more than 50% of our foreign trade is with European Union countries. So in that context, and the UN's climate change framework, given these policies, Turkey's narrative is very close to the EU's narrative. So I think we need to take this into account as well. Gruplandırma, kategorilendirme. And also in terms of classification or grouping, we need to look at which investments are climate friendly or environmentally friendly. Again, the EU is leading, but across the world, there are 71 taxonomies. And there is basically this framework around grouping investments. And as I stated earlier, we are closer to Europe, and we are very much connected to the European taxonomy. And as you know, recently the Ministry of Urbanization, Environment and Climate Change reviewed all the taxonomies and started activities around creating a taxonomy, and the framework has now been announced. And this means, in order to wrap up, the reason I'm giving you this example is, in terms of competitive advantage, we need to find our own position within these standards, and we need data for that. So thank you very much. Thank you. Thank you very much, Mrs. Izmirli. We are slightly over time, unfortunately, so I think there will be not much time for additional questions in the panel, but maybe I will like to first ask if there is any question from the audience.
I'll just, for the closing, give the floor back to Lea for just 1 minute. You had this presentation on what Turkish cities are doing at the moment, an overview, and how they're doing with respect to the rest of the world. So maybe you would like to I'll make this very brief, but we do have the 2023 data from Turkish cities just fresh since August. So I thought it might be interesting for you here to get a little overview of what Turkish cities are reporting in terms of the climate. İklim eylemi kapsamında neler raporladılar? Risklere bakıldığında en sık raporlanan risk kuraklık, sıcak ve seller. Uyum aksiyonlarına bakılınca en sık görülen uyum aksiyonları genellikle ekosistem temelli çözümler. Mesela İstanbul yeşil alanları artırarak kentsel ısıyı düşürmeye çalışıyor ve aynı zamanda mühendislik anlamında baktığımızda mesela Denizli'den bir örnek verebiliriz. Onlar tren raylarını ve yollarını güncelliyorlar, yeni altyapılar yapıyorlar ki daha iyi drenaj gerçekleşebilsin. Eğitim söz konusu, onda 21 tane eylem raporlanmış. Antalya'dan bir örnek verebiliriz. Bir çevre eğitim merkezi kurmuşlar. Ve belki buradan da EMEA kıyaslamalarına geçebiliriz. Yani Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'ya baktığımızda Avrupa'da şu anda şehirlerin %87'si CDP-ICLEI tamamlamış durumda. Afrika tabii ki uyum konusunda en fazla çaba göstermesi gereken alanlardan biri. Orada da %66'lık bir uyum var. Türkiye biraz geride kalıyor %59'da ama yine de ortalamalarda diyebiliriz. Sera gazı envanterlerine bakacak olursak Avrupa'da rapor veren şehirlerin %92'si tamamlamış durumda envanterini. Afrika'da çok daha düşük %43. Türkiye'de de %76'sı rapor veren şehirlerin sera gazı emisyon envanterini tamamladığını görüyoruz. Evet, zamanımız da olduğu için devam edemiyorum ama sorunuz varsa bana ulaşın lütfen. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Lea. Panelistlerimize de çok teşekkür ediyoruz sunumları için ve katılımcılara ve organizasyona tabii ki çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Selin ve Özge bu oturumu organize ettiğiniz için teşekkürler ve keyifli bir forum olmasını diliyoruz. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın.